श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कविरार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे सुरसिद्धं शुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणुबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये क्षन्तु मे देव सदा तदीयाः दयाद्रङ्गाणुराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं व्याख्यां करपरद्ये पुस्तकं शृङ्गदग्ने बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुद्रेर्मरीकेण षण्णः अम्लानस्यैनं दविसुधैनं स्वयप्लावेन् माम् आविर्भूयाधनविमा मानसे वामधीशः आरम्भिकला क्लास है फिल्म उद्रव masculine feminine neutral gender words for the revision part 2. Then we will go to the sentence formation, introduction of verbs, then we will go to sentence formation. Okay, Pullinga Shabdaha, masculine words. Manushyaha, these are all we have read, but this is from the textbook, exactly from the textbook 0. Manushyaha, Vrikshaha, Matsyaha, Kuliraha, Kulalaha, Padaha, Chandraha, Sivakaha, Suryaha, Rajakaha, Krishakaha, Chalakaha. So what do you understand with this? All words ending with aha or masculine words. Okay. Now this ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam, you have done the exercise, but still there are 4 words are given here that I will read. Vrikshaha, Vrikshau, Vrikshaha. Mushakaha, Mushakau, Mushakaha. Vanaraha, Vanarau, Vanaraha. Mayuraha, Mayurau, Mayuraha. So any masculine word ending with aha to be declared like this. Vrikshaha is singular. Vrikshau, dvivachanam dual. Vrikshaha, bahuvachanam plural. Vrikshaha, 1 tree. Vrikshau, 2 trees. Vrikshaha, 3 and more trees, not 2. Normally what do you understand? 1 and plural. Singular and plural. We don't have singular, dual and plural, but in Sanskrit we have singular, dual and plural. Singular 1, dual 2, bahuvachanam, that is plural, 3 and more, not 2 and more. Okay. Mushakaha, Mushakau, Mushakaha. Mushakaha, 1 mouse. Mushakau, 2 mice. Mushakaha, 3 and more mice, 3 and more, any number. Vanaraha, Vanarau, Vanaraha. Vanaraha, masculine word. Vanaraha, Vanarau, Vanaraha. Vanaraha, 1 monkey. Vanarau, 2 monkeys. Vanaraha, many monkeys. Mayuraha, Mayuraha, Mayurau, Mayuraha. Mayuraha, 1 peacock. Mayurau, 2 peacocks. Mayuraha, many peacocks. Okay, this is Akaranta Pullinga Shabdaha. Now your work that you have done. Now Strilinga Shabdaha, feminine words. These are all revision. Already we have done. Just I want to revise for you. Rama, Vani, Goda, Durga, Marichika, Bhumihi, Vartika, Lalana, Chhatra, Sita, Amba, Nauka. Words ending with a and e are feminine words. Okay, so words ending with a and e are feminine words. There is no meaning in this. Then ekvachanam, dvivachanam, bahuvachanam. There are some more words. Paduka, Paduke, Paduka, Paduke, Padukaha. Paduka, 1 sandal. Paduke, 2 sandals. Padukaha, many sandals. Kavita, Kavite, Kavitaha. Kavita is poem, 1 single poem. Kavite, 2 poetry. Kavitaha, poetries, 3 and more. Praja, Praje, Prajaha. Praja is citizen, 1 citizen. Praje, 2. Prajaha, many. Lalana, Lalane, Lalanaha. Lalana is a lady, single lady. Lalane, 2 ladies. Lalana, many ladies.
So what do you understand? Words ending with and e are feminine words. Okay, words ending with and e are feminine words. Exercise, we have done the exercise. Now we are moving to Napumsakalinga Shabdaha. See Napumsakalinga Shabdaha. Phalam, Narikelam, Patram, Patalam, Padmam, Graivekam. Sivat. Again, Phalam, Narikelam, Patram, Patalam, Padmam, Graivekam, Abharanam, Ghatiyantram, Putajam, Akashavimanam, Chakram, Yanam. All the words are ending with so they are neuter gender words. Okay, how to decline them in Ekavachanam, Dvivachanam, and Bahuvachanam. Vanam, Vane, Vanani, Mitram, Mitre, Mitrani. Again, it's repeated by mistake. Vanam, Vane, Vanani. And last one, Lochanam, Lochane, Lochanam. Just in that, drink water. Vanam, Vane, Vanani. Vanam, one forest. Vane, two forests. Vanani, many forests. Mitram, Mitre, Mitrani. Mitram, one friend. Mitre, two friends. Mitrani, many friends. Lochanam, Lochane, Lochanani. Lochanam, one eye. Lochane, two eyes. Lochanani, many eyes. Okay. So this is the way we have to decline the words in Pullinga, Strilinga and Naumsalinga, particularly words ending with aha, and Okay. Whereas words ending with e, u, will differ from this. But meaning will not change. Meaning will be like this only. But the word formation will be different. Now some verbs, these are all we have done. Okay, this one, introduction of this one, table, Latlakar table. It is very important to learn. Without this, it's very difficult to learn the verbs. Okay, Pat dhatoho Latlakaraha Pathati, Pathataha, Pathanti, Pathasi, Patathaha, Patatha, Pathami, Pathavaha, Pathamaha. So here the ending letter is important so that it is highlighted in yellow color. Yellow. Okay. Pathati, ti, thaha, anti, si, thaha, tha, ami, avaha, amaha. It is very important. See here. Ti, taha, anti. It is given in crisp. In short, it is given ti, taha, anti, si, taha, tha, ami, avaha, amaha. So what we should understand, first we have to go line wise. First line represents the third person. Okay, third person, then second person, last one is first person. Okay, and three columns are there. What is first one? Ekvachanam, singular. Middle one is Dvivachanam, that is dual. Last one is plural. Okay, ti, ta, anti, si, thaha, tha, ami, avaha, amaha. Okay, so by seeing this, you can understand who is doing the work. So, ti, taha, anti, si, thaha, tha, ami, avaha, amaha says who is doing the work. What work? That is prefix. That is going to be the verb. Okay. So who is doing? Ti, taha, anti means somebody else is doing the work. Ti, someone is doing. Taha, two people are doing the work. Anti, many are doing the work. You are not involved in this. Okay. I am also not involved. Someone else, third party is doing the work. Si, thaha, tha. Si says you in singular. Thaha says you both in dual. Tha says you all. Pathami, ami. Ami says I. Exclusively me. Ami. Okay. Avaha, we both. Amaha, we all. Okay.
So this is the Usra. Now let us see. We went back. I went back to the previous page. See this pat dhatoho lat lakaraha pathati pathataha pathanti pathasi patathaha patatha pathami pathavaha pathamaha. Okay, we identify this ending who is doing the work. Okay, let's go further. Now the sentence formation. The sentence formation. Third person singular. Third person singular. Gajaha chalati. Gajaha chalati. Gajaha chalanti. Now I request everybody to repeat. No need to unmute yourself, but I can understand that you are repeating along with me. Gajaha chalati. Gajaha chalanti. Balakaha pathati. Balakaha pathanti. Purushaha yachati. Purushaha yachanti. If you see it's very clear. Our left side is singular, our right side is plural. We are not practicing dual. Dual will come automatically. Dual will come because it's a rare usage. But most of them we are going to use either singular or plural. Okay, so practice it very well. Automatically another that is dual will come. It's not that necessarily it is dropped. It is not required, but we cannot say that it is not required. It is required when time comes. But all the time you are supposed to use. You will be using either ekavachanam or bahuvachanam only. But language has that facility that should not be dropped out. Okay. Now once again, gajaha chalati, gajaha chalanti. Ti anti. Ti says someone else is doing the work. What work he is doing? Chala. Chala means walk. So he is walking. Who is walking? Gajaha chalati. Gajaha, an elephant. Chalati, walk. An elephant walks. An elephant walks. An elephant walks. Gajaha chalanti. Gajaha, many elephants. Chalanti, walk. Many elephants, chalanti. Anti. Anti says many are doing the work. What work they are doing? Chala. Chala means walk. Chalanti. Many are walking. Who are those people walking? Gajaha. Gajaha means elephants. So many elephants are walking. Okay. Balakaha pathati. Balakaha pathati. Balakaha pathanti. Balakaha patati. A boy is reading. Balakaha pathanti. Many boys are reading. Okay. Balakaha plural. Balakaha singular. Balakaha plural. Gajaha singular. Gajaha plural. Okay. Pathati ekavachanam. Pathanti bahuvachanam. Clear? So when you use ekavachanam, the noun is ekavachanam, then the verb should be ekavachanam. When the noun is bahuvachanam, then the verb will be bahuvachanam. Okay. So what we are doing in English? He is writing. They are writing. Okay. Can you say that he are writing or they is writing? Will you write? You will not write. Same way. He goes along with singular, anti goes along with plural. That's all. Simple. Is or. Purushaha yachati, purushaha yachanti. Purushaha yachati, a man is giving. Purushaha yachanti, purushaha yachanti, men give. Purushaha, many, men. Okay. So, men. Yachanti, give. They give. Many men give. Next. Tapasaha japati. Tapasaha japati, tapasaha japanti. Tapasaha ascetic. Ascetic means some kind of sannyasi. Okay. Japati. Japati means is uttering something, is doing japam. Okay. Japati is doing japam. Tapasaha japanti. Many ascetics are doing japam. Okay. You know japam? Japam means sitting. No, japam means the mouth should move. The mantram should not be heard. That is called japam. We have to utter the mantras in lowest voice. Okay. Like this, we have to move our mouth, but sound should not come. That is called japa. Okay. It's not that simply we have to sit like this, close the eyes. Then slowly we will sleep. So that japa means we have to move our lip like this, but sound should not come. Okay.
So tapasaha japati, an ascetic is doing japam. Tapasaha japanti, ascetics are doing japam. Lata pushpyati, lata means a creeper. Pushpyati, pushpyati means bloom. They put forth flowers. Lataha pushpyanti, lataha, many creepers. Pushpyanti, they put forth flowers. Many creepers. I யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க, ஆஃப் பண்ணிடுங்க. மியூட் பண்ணிட்டேன் அடியே. Lata pushpyati, lataha pushpyanti. Lata, a creeper, pushpyati means which is put forth flower, means it is giving flowers. Lataha pushpyanti, many creepers are giving flowers. Okay, pushpyati means giving, that is put forth, growing flowers. So creepers grow flowers, means they don't grow flowers, they put forth flowers. Okay, then bala vadati, balaha vadanti. See here, first 1, 2, 3, 4. 4 sentences are masculine words. Next 4 sentences are feminine words. But T is common between Pullinga, Strilinga and Navunsalinga. There is no change in the verb. Verb doesn't have gender. Okay, make it very clear. Lata pushpati Ramaha. Sorry. For example, Gajaha chalati. Whether chalati will come only with Pullinga? No, it will come with Strilinga also. Lata gachati, Lata chalati, Lata patati, Lata yachati, Lata japati. We can say even with Strilinga, no problem. Absolutely no problem. Meaning will not change in Sanskritam. Okay, it's not a grammatical mystery. It's a proper way of writing. Lata pushpati, Lataha pushpyanti. Bala vadati. Bala means a girl. Vadati speaks. A girl speaks. Okay, a girl says. Balaha vadanti, girls speak, girls say. Lalana gachati, a lady goes. Gachati, goes. T says someone is going. What is someone is doing the work? What work they are doing? Gacha means go. So gachati, someone is going. Lalana means lady. So lady is going. Okay. Lalanaha gachanti. Anti says what? Plural. Many people are doing the work. What work they are doing? Gachanti. They are going. Who are going? Where are you going? It's not there now. Now who is going? Only subject and verb. Nothing else here. See, this is the first step of sentences. First, noun and verb. You should know to join the noun and the verb appropriately. Okay. Lalanaha gachanti. Many ladies are going. Prabha patati. Prabha is the name of girl. Prabha patati. Prabhaha patanti. Many Prabhas are studying. Prabha patati. Prabhaha patanti. Prabha patati. Prabha is a lady or girl. She is studying. Prabhaha patanti. Many Prabhas are studying. Okay. Again, I want 2 volunteers coming. First 4 lines reading with meaning. Next 4 lines reading with meaning. 2 plus 2, 4 volunteers required. I will read once again. All will listen to me. After that, I want students to do. Okay. Gajaha chalati, Gajaha chalanti. You have to do like this. Okay. First we have to read. You have to read the line. Gajaha chalati, Gajaha chalanti. Gajaha, an elephant. Chalati, walks. Meaning, an elephant walks. Gajaha chalanti, Gajaha, many elephants. Chalanti, walk. Many elephants walk. This is the way you have to tell. Okay. Now I am reading next line. Balakaha pathati, Balakaha pathanti. Balakaha pathati. A boy reads. Balakaha pathanti. Many boys read. Now, Purushaha yachati, Purushaha yachanti. Purushaha yachati. Purusha means a man. Yachati, gives. Purushaha yachanti. Men give. Tapasaha japati. Tapasaha japanti. Tapasaha japati. Tapasaha means ascetic. An ascetic. Japati, utters. Utters means he is performing japam. He is doing japam. Tapasaha japanti. Many ascetics are doing japam. Lata pushpyati. Lataha pushpyanti. Lata pushpyati. Lata, a creeper.
pushpyati, put forth flowers. Lataha pushpyanti, many creepers put forth flowers. Next, bala vadati, balaha vadanti. Bala vadati, a girl is talking. Balaha vadanti, many girls are talking. Okay, they are small. Okay. Lalana gacchati, lalanaha gacchanti, a lady goes, many lady goes. Prabha patati, prabhaha patanti. Prabha patati, Prabha is reading. Prabhaha patanti, many Prabhas are reading. Okay. Anybody there, Swami? 4 students available? Adiyan. Aditya, Prahlada. Always on the top. Aditya, Prahlada, Akshara, and Shraddha. Hey, wait, Aditya, wait. Aditya, wait a minute. Swami, read the names. Adiyan, Aditya, Aprama, Prahlada Varadan. Prahlada. Aprama, Akshara. Akshara, Anathasyan Terla, one of them. Apro, one of Shraddha and Shravan. Okay. Start. Aditya, start. Adiyan Aditya, Gajaha chalati, Gajaha chalanti, Balakaha pathati, Balakaha pathanti, Purushaha yachhati, Purushaha yachhanti, Tapasaha japati, Tapasaha japanti. Meaning? No, sir. No. Over. Your part is over. 4 lines. One student 4 lines, another student another 4 lines. Okay, like that. 2 plus 2, 4 students. No, Aditya, can you tell the meaning? Gajaha chalatina, யானை வந்து போயிட்டு இருக்கு. கஜாஹா சலத்தினா யானைகள் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. பாலகஹ பட்டந்தி, அப்படின்னா வந்து பையன் படிக்கிறான். பாலகாஹ பட்டந்தி, பையன்கள் படிக்கிறாங்க. புருஷஹ யச்சதி, புருஷன் மனிதன் கொடுக்கிறான். மனிதர்கள் கொடுக்கிறார்கள். வெரி குட். முனிவர் ஜபம் பண்றாரு. முனிவர்கள் ஜபம் பண்றாங்க. என்ன ஆதித்யா, என்ன கிளாஸ் படிக்கிற நீ ஆதித்யா? 6th ஸ்டாண்டர்ட் அடி. வெரி குட். எங்க படிக்கிற? பெங்களூர் அடி. பெங்களூர். வெரி குட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிரகலாத வரதன். நெக்ஸ்ட் அடியேன். लता पुष्प्यति, लताः पुष्प्यन्ति, बाला वदति, बालाः वदन्ति, ललना गच्छति, ललनाः गच्छन्ति. Very good. Good improvement, Prahlada Vardhan. Prabha patati, Prabhaha patanti. இந்த பால நல்லா படிக்க வரணும்னா பிரகலாத வர்தன். பிரபா, அது பிரபா இல்ல. ஓகே, பிரபா அந்த மாதிரி கத்துக்கோ. பிரபா பட்டதி. திருப்பி படி. பிரபா பட்டதி. நோ. பிரபா பட்டதி. பிரபா பட்டதி. பிரபா பட்டன். பிரபாஹ பா அழுத்தி சொல்லு. பிரபாஹ பட்டந்தி. இன்னும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. அந்த எழுத்துல பா, தா, க, மாதிரி க, ச, ட, த, ப, மாதிரி க, க, ஜ, ட, த, ப. இந்த 4 8 ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோ. சூப்பரா வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா வந்துடும். குழந்தைகள்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது ஆரம்பத்திலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா பின்னாடி வராது. வெரி குட். மீனிங் சொல்ல முடியுமா பிரகலாத வரதன்? எனக்கு மீனிங் தெரியாது. பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை சொல்லு. வேற நெக்ஸ்ட் who is there? அடியேன் தன்யோஸ்மி சுவாமி. தன்யோஸ்மி.
அடியன் அக்ஷராவா அனந்தஸ்ரீ ஒன் ஆஃப் தெம். யா அக்ஷரா ரெண்டு பேர் படிக்கிறதா ரெண்டு பேரும் படிக்கலாம். தாராளமா படிக்கலாம். அடியேன் அனந்தஸ்ரீ ஸ்ரீ சுதர்சனம் கஜஹ चलति गजाः चलन्ति बालकः पठति बालकाः पठन्ति पुरुषः यच्छति पुरुषाः यच्छन्ति. No, पुरुषः no अनन्तश्री हेलो पुरुषाः यच्छन्ति. एकवचनं படிக்கணுமே. पुरुषः यच्छति पुरुषाः यच्छन्ति. तापसः जपति तापसाः जपन्ति. wait पुरुषः यच्छति पढ़ियद पुरुषः यच्छति. again next sentence पुरुषाः यच्छन्ति. very good reading. Meaning, can you tell the meaning? சொல்ல முடியும். Try. கஜஹ சலதினா புரியான பெயருக்கு. Very good. கஜாஹ சலந்தினா நிறைய யானைகள் பெயருக்கு. Very good. பாலகஹ பட்டதினா ஒரு பையன் படிச்சிட்டு இருக்கான். Very good. பாலகாஹ பட்டந்தினா நிறைய பசங்க படிக்கிறாங்க. புருஷः यच्छतिனா அது எனக்கு यच्छतिயோட மீனிங் தெரியல. यच्छतिனா gives கொடுக்கறாங்க. ஒரு மனிதர் கொடுக்கறாங்க. நிறைய மனிதர்கள் கொடுக்கறாங்க. தாபசஹ ஜபதினா ஒரு முனிவர் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். Very good. தாபசாஹ ஜபந்தினா நிறைய முனிவர்கள் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். Very good. அடுத்தது தன்யாஸ்மி அடியேன். தன்யாஸ்மி ரொம்ப பிரமாதமா சொன்னீங்க. அழகா சொன்னீங்க. நெக்ஸ்ட் அக்ஷரா படிக்கிறியா நீ? அக்ஷரா படிக்க போறாளா? அக்ஷரா இல்லன்னா அக்ஷரா ரொம்ப வெரி யங் அடியேன். 5 or 6 ஆமா. படிக்கிறியா அக்ஷரா? அக்ஷரா இல்ல. சரி. இல்லையா? சரி, ஓகே. ஸ்ரத்தா you can read. ஸ்ரத்தா or Shravan, one of you can read. அடியேன் கேக்குதா? நல்லா கேக்குது ஸ்ரத்தா. அடியேன் கஜஹ சலதி. லதா पुष्यति. लता पुष्यति இல்ல புஷ்யதி ஒரு verb. இது செப்பரேட் verb. புஷ்யதினா growing self. ஓகே அடியேன் புஷ்யதினா பூ கொடுக்கிறது. புஷ்யதி ஓகே அடியேன். லதா புஷ்யதி லதாஹ புஷ்யந்தி. பாலா वदति बालाः वदन्ति. ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति. प्रभा पठति प्रभाः पठन्ति. மீனிங் அடியேன் புஷ்பியந்திக்கு எனக்கு மீனிங் தெரியல. புஷ்பதினா பூ கொடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். புஷ்பந்தினா பூ கொடுக்கின்றன அர்த்தம். அடியேன் லதா பூ கொடுக்கிறா. கொடி பூக்கிறது. மரம் பூக்கிறது சொல்றோம்ல, மரம் செடியில பூ இருக்கு சொல்றோம் இல்லையா? ஆமா அடியேன். லதான்னா கொடி பூக்கிறது அவ்வளவுதான். ஓகே அடியேன். கொடி பூக்கிறது. கொடி பூக்கிறது. கொடிகள் பூக்கிறது. பூக்கின்றன. ஒரு பெண் வந்து பேசுறா.
பொண்ணு வந்து திருமி நீதான் வச்சுக்கோ, நீதான் பாலா. திருமி. ஓகே. சிறுமி பேசுறா, சிறுமிகள் பேசுறார்கள். ஒரு உமன் பெண் கச்சதி போகிறாள். ஒரு பெண் போகிறாள், பெண்கள் போகின்றார். பிரபா ஒரு பிரபா படிக்கிறாள். பிரபான்னு பல பேர் இப்போ பிரபா என்கிறவர்கள் படிக்கிறார்கள். பிரபா என்கிறவர்கள் படிக்கிறார்கள். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். யாரா ஒருத்தர் ஃபுல்லா படிக்க முடியுமா சுவாமி? Anyone can read complete text. Adiyan. Shavan padi, fulla padi. Gajah chalanti. Chalati. Gajah chalanti. Balakah pathati. Balakah pathanti. पुरुषः गच्छति, पुरुषाः यच्छन्ति. तापसः जपति, तापसाः जपन्ति. लता पुष्यति, लताः पुष्यन्ति. पुष्यति इल्ल पुष्प्यति. लता पुष्प्यति, लताः पुष्प्यन्ति. बाला वदति, बालाः वदन्ति. ललना गच्छति, ललनाः गच्छन्ति. प्रभा पठति, प्रभाः पठन्ति. Very good, very good, very good, very good. Other than this, you can frame. See, you are taught lot of nouns and many verbs. Okay, in previous lessons, see here, lot of verbs are taught. List of verbs also given. From here you pick. Anybody can write 5 sentences and you can send it to me. Okay, 5 sentences ending with T, 5 sentences ending with Anti. Okay, so that is the homework for this week. Okay, you have to do the work. Okay, now we move on to next page. Okay. Let me read. Pushpam patati, pushpani patanti. Nayanam spurati, nayanani spuranti. Mitram likhati, mitrani likhanti. Ratnam jwalati, ratnani jwalanti. Okay. Pushpam patati. Pushpam patati. Pushpam means flower. Patati falls. The flower falls. Pushpani patanti. Pushpani, many flowers. Patanti fall. So first 4 sentences are masculine sentences, but verb doesn't have any gender. But the noun is pullinga. Next 4 sentences, the nouns were strilinga, but now these 4 sentences are napumsakalinga. Okay, first 4 sentences pullinga, next 4 sentences strilinga, another 4 sentences are napumsakalinga. Okay, now we are reading napumsakalinga. So verbs don't have any gender. That is the idea. Okay, only they have singular, dual and plural. Okay, pushpam patati, pushpani patanti. Pushpam patati, flower falls. Pushpani patanti, flowers fall. Nayanam spurati, eye twitch. What is twitch? Twitch means துடிக்கிறது, கண் துடிக்கிறது சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு twitch அப்படின்னு பேரு. Nayanam spurati, eye twitch. Nayanani spuranti, nayanani, eyes twitch. They twitch. Many eyes twitch. Mitram likhati. Mitrani likhanti. Mitram likhati. Mitram is a friend. Likhati, writes. A friend is writing. What is writing? That is later. Okay, that is next stage. Mitrani likhanti. Many friends writes. Ratnam jwalati. Ratnam jwalati. Ratnani jwalanti. Ratnam jwalati.
precious stone is shining, jalati, glittering. Okay. Ratnani, many precious stones, jalanti, they twinkle or the glitter. Nakshatram jalati, nakshatrani jalanti. Nakshatram, one star is twinkling, many stars are twinkling or glittering, you can say. Okay, glittering. So, pushpam patati, pushpani patanti. Nayanam spurati, nayanani spuranti. Mitram likhati, mitrani likhanti. Ratnam jwalati, ratnani jwalanti. Okay. So singular, if the noun is singular, the verb will be singular. If the noun is plural, the verb will be plural. That is the idea of this sentence formation. Okay, because it's a very, very basic. So Mitram likhanti will not come. Mitrani likhati will not come. Okay, it's like that. Okay, you should understand. When singular, ti will come. When plural, anti will come. Okay. Now we move on to Madhyama Purusha, second person. Okay. Now, what is second Purusha? Second Purusha, si, tha, tha. Okay. What is the meaning of si, tha, tha? Si means you, singular. Whom I am talking. So now third person is left. I am left. You. Who is in front of me? Okay. Tvam pathati, yuyam pathata, patati, read, you read, tvam, you. Okay, C indicates tvam. Okay, tvam pathati, you read, yuyam pathata, yuyam, you all. There is no gender here. Okay, tvam, yuam, yuyam, aham, avamayam doesn't have any gender. Okay, it's common gender. Tvam pathati, you read, yuyam pathata, you all read. Tvam kshipasi, you throw. Kshipa means throwing. Okay. Tvam kshipasi, you throw. Yuyam kshipata, you all throw. Not only one person, many of you throw. Tvam tyajasi, tyajasi means give up, leave, abandon. Yuyam tyajatha, many of you throw. Many of you throw something. Many of you abandon something. Many of you leave something. Okay. You all leave. Tvam gumpasi. Gumpasi means tie. You tie a mala. Gumpasi. You tie a mala. You make a mala. That's the meaning. Yuyam gumpata. You all make a mala. You all make a one mala or many malas. You all make malas. That also it's understood. Malas is understood. You all make. Okay. You all tie. Tie or make. Okay. Two meanings are there for gumpati. Okay. Now let me read once again. Swam patati. Yuyam patatha. Tvam kshipasi, yuyam kshipatha. Tvam tejasi, yuyam tejatha. See the pronunciation, okay? Tejatha. Tvam gumpasi, yuyam gumpatha. Now I want 4 volunteers again. First 4 line, 1 volunteer, second 4 line, another volunteer. Like that, 2 plus 2, 4. Again, Deepthi. Deepthi start Padma. After Deepthi, Vinata. First 4 line for Deepthi, next 4 line for Vinata. Okay? Pushpam patati, pushpani patanti. With the meaning. புஷ்பம் ஒரு பூக்குழ விழுது, பூக்கள் விழுகின்றன. நயனம் ஸ்புரதி, நயனானி ஸ்புரந்தி. கண் துடிக்கின்றது, கண்கள் துடிக்கின்றன. மித்ரம் லிகதி, மித்ராணி லிகந்தி. நண்பன் எழுதுகிறான், நண்பர்கள் எழுதுகிறார்கள். ரத்னம் ஜ்வலதி, ரத்னானி ஜ்வலந்தி. ரத்னம் ஒரு ரத்னம் வந்து ஜொலிக்கிறது, ரத்னங்கள் ஜொலிக்கின்றன. அடியன் தன்யாஸ்மி. Very good. Next. Vinatava. அடியன். त्वं पठसि, यूयं पठतः. यूयं पठथ. त्वं क्षिपसि, यूयं क्षिपथ. त्वं त्यजसि,
यूयं त्यजथ त्वं गुम्फसि यूयं गुम्फथ Very good meaning. त्वं पठसि अभिना you are reading यूयं पठत ना all of you are reading त्वं क्षिपसि ना अरे क्षिपसि ओட மீனிங் வந்து throw தூக்கி போறது. Okay. त्वं क्षिपसि ना you throw यूयं क्षिपथ ना all of you are throwing. You all throw. You all throw. त्वं त्यजसि you abandon. यूयं त्यजथ you all abandon. त्वं गुम्फसि you are making a mala. यूयं गुम्फथ you all are making malas. Very good. Yeah. Adiyan Danyasmi. Okay. Next. Varada Who is going Vishnu, to- you can. Adiyan. त्वं पठसि यूयं पठत त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपत त्वं त्यजसि यूयं त्यजत Very त्वं good. गुम्फसि यूयं गुम्फत. வரத விஷ்ணு, இது மீனிங் தெரியுமா உனக்கு? அடியன் தெரியாது. தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாதா? தெரியாது அடியன். ட்ரை பண்ண. துவம்னா என்ன? You. Patha. That's all. Finished. UM na enna? What is UM? They are reading. You all. UM means you all. You Read. are reading. You. Me read first. Tvam Shipasi. Tvam Shipasi. You. Shipna na. Throw. Meaning. Throw. You throw. You all are throwing. Very good. Next. Tvam Tejasi. You abandon. Correct. You abandon, you leave. You are abandoned. You abandon, not you are abandoned. You abandon. You leave. Tvam Gumfati. Again, Gumfati meaning தெரியல. Tie. You tie. You all are tying. Very good. பத்தியா வந்துட்டு பத்தியா ஈஸியா வந்துதா? Very good. That's all. உங்ககிட்டயே இருக்கு. எதுக்கு தெரியாது சொல்ற? Try. தப்பா இருந்தா தப்பு கிடையாது. Okay. Yeah, next okay. Top one to someone should read top one. Top portion. Varadarajan, you can read. எங்க phone number. Varadarajan, read. Adiyan. पुष्पं पठति पुष्पाणि पठन्ति नयनं அடியேன் அந்த வார்த்தை எனக்கு தெரியல. நயனம் ஸ்புரதி अयनानि स्फुरन्ति मित्रं टिकति मित्राणि टिकन्ति हलं हवलति रत्नं ज्वलति पत्राणि रत्नानि ज्वलन्ति
Okay, very good, very good. Very good. Okay. Let us move on to next page. Just 4 lines. We'll do that. That's the last for today. Okay. First person. So far you have learned third person and second person. Now first person. Okay. Now first person. Now first person. Okay. Aham likhami, vayam likhamah. Aham likhami, vayam likhamah. Aham dhavami, vayam dhavamah. Dhavamah. See the pronunciation. Okay, not dhavamah. Okay. Dhavami, dhavamah. Aham namami, vayam namamah. Aham namami, vayam namamah. Aham khadami, vayam khadamah. Aham khadami, vayam khadamah. Aham I, vayam we all. This is first person. Aham I. I am involved now. You people are not involved. Okay. Aham I, vayam we all. We all, including you. Okay. Aham likhami. I write. Vayam likhamah. We all write. Ami says I. Amaha says we all. Aham dhavami. I run. Vayam dhavamah. We all run. Dhav means to run. Aham namami. Vayam namamah. Aham namami. I bow. I salute. Vayam namamah. We all do salutations. Okay, we all do namaskar. We do salute. Aham khadami, vayam khadamah. Aham khadami. I eat. Vayam khadamah. We all eat. Okay. So now let me read once again. I want 2 volunteers. Okay. Aham khadami. Sorry. Aham likhami. Aham likhami. Vayam likhamah. Aham dhavami. Vayam dhavamah. Aham namami. Vayam namamah. Aham khadami. Vayam khadamah. Okay. Now I want 2 volunteers to read with meaning. Okay. Are there any registered kids or any kids who want to read? Any volunteers? Shraddha Shravan you already read, right? So okay, then we'll just go with this order. Aditya, you can read because no one else is volunteer. Okay. Adiyan? Aham likhami, vayam likhamah. Aham dhavami, vayam dhavamah. Aham namami, vayam namamah. Aham khadami, vayam khadamah. Very good. Meaning? Aham likhamina na எழுதுறேன். Vayam likhamahana அவங்க எழுதுறாங்க. நாம எல்லாரும். நாங்க எழுதுறோம். அகம் தாவாமி நான் ஓடுறேன். வயம் தாவாமஹ நாங்க எல்லாரும் ஓடுறோம். அகம் நமாமி நாங்க எல்லாரும் நான் சேவிக்கிறேன். வயம் நமாமஹ நம்ம எல்லாரும் சேவிக்கிறோம். அகம் சாகாமி நான் சாப்பிடுறேன். வயம் சாதாமஹ நாங்க எல்லாரும் சாப்பிடுறோம். Very good, very good, very good. Very good, Aditya. One more is there? Again, either Shraddha or Shravan, one of you can read. Again, Shraddha padikkalama? Padikkalam. Aham likhami, vayam likhamaha. Aham dhavami. Vayam dhavamah. Aham namami. Vayam namamah. Aham khadami. Vayam khadamah. Very good. Meaning? Again, Shravan meaning sollama. Sollupa. Aham likhati. Aham likhami. Likhami. Aham likhami. I write.
वयं लिखामः we write अहं धावामि I run वयं धावामः we run अहं नमामि I salute वयं नमामः we salute अहं खादामि I eat वयं खादामः we eat very good धन्योस्मि अडियन् धन्यास्मि very good முடிச்சுக்கலாமா சுவாமி அடியன் அடியன் முடிச்சுக்கலாம் அடியன் சர்வே சொல்றது வந்து இப்போ சிங்குலர் ப்ளூரல் அந்த சென்டென்சஸ் வந்து புல்லிங்கால ஒரு 5 ஸ்ரீலங்கால 5 எழுத சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? ஆமா, புல்லிங்கா எழுத சொல்லிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நபும்சகலிங்கமும் ஸ்ரீலிங்கமும் கொடுக்கலாம். நான் அது நடுவில் ஒரு ஒர்க் ஷீட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புறேன். நாளைக்கு இதே தான் பண்ண போறோம். நாளைக்கு பசங்க உட்காந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணணும். நாளைக்கு நான் முடிஞ்சு போச்சு, இப்போ 0 லெவல் முடிஞ்சு போச்சு. இனிமே பசங்க தான் உட்காந்து இது பண்ணணும். அப்படியா? ஏன்னா அடுத்து எல்லாமே வேர்ட்ஸ் தான். இது இந்த டெக்ஸ்ட்ல இருந்து நான் காமிக்கிறேன் நேரம். இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு எல்லாமே. அடுத்து சங்கியா தான். சங்கியா 1 to 10 இருக்கு. இப்போ இவ வந்து அடுத்து வந்து என்னன்னா இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு அப்புறம் இவ வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும். ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் கன்வர்சேஷன் ஒன்னு இருக்குது. சரி, பேசிக் 0 முடிஞ்சு போச்சு இதோட. ஓகே, இன்னொரு 1 or 2 வீக்ஸ் ஆகும் மாடியா? அடுத்த வாரம் இன்னொரு 1 வீக் மேக்ஸிமம் 2 வீக்ஸ். இப்போ பிராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுல தான் இது வந்து நாள் ஆகும். யாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா வந்து முடிஞ்சிடும். அடியன் 10 பேர் தான் திருப்பி பார்ட்டிசிபேட் பண்றா. ஆமா ஆமா ஆமா. இன்னும் இந்த வாரத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் 2 வீக்ஸ் கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும். இப்படியே பார்ட்டிசிபேட் நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் 2 வாரம். சோ இப்போ இந்த வாரத்துக்கு அப்புறம் 5 புல்லிங்க சப்தா மாத்திரம் சிங்குலர் ப்ளூரல் எழுதினா போறோமா? அது புல்லிங்க சென்டென்ஸ் இல்ல ஒண்ணு பண்ணட்டும். 3 புல்லிங்கம் 3 ஸ்ரீலிங்கம் 3 நபும்சகலிங்கம் டோட்டல் வந்து 9 வரும். 10 அழகு சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஒண்ணுக்கு 4 புல்லிங்கா 4 ஸ்ரீலிங்கா 3 நபும்சகலிங்கா 3 both singular and plural. ஆமா. சோ 20 வரும். அடியா சரி, ஓகே அடியா. முடிச்சுக்கலாம் அடியா. சர்வே பவந்து சுகினஹ सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यन्तु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु. ओम शांति शांति शांति.